Hi guys, இது ஒரு குயிக்கான வீடியோ தான். எலெக்ஷன் சீசன்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு வீடியோ தான். So by now almost all the parties involved in this election have released their election manifestos, putting forward various schemes and policies that they would bring about if they are elected into power. அதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அது ரூலிங்கில் இருக்கிற பார்ட்டியாக இருக்கட்டும், ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும், அதர் பார்ட்டிஸ் லைக் என்டிகே அண்ட் ஈவன் நியூ கமர்ஸ் லைக் டிவிகே as well. எல்லாருமே அவங்க மேனிஃபெஸ்டோவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருந்தது, கான்ட்ரடிக்டான ஒரு ஒப்பீனியன் எனக்கு இருந்தது. அந்த ஒப்பீனியனை இந்த வீடியோவில் நான் டெலிவர் பண்ண போகிறேன். அண்ட் நான் என்ன மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் அதுக்கு வந்திருக்கேன்ட்டு. ஐ கேன் பி ரைட் ராங் அகேன், ஸோ பட் we are always open to discussions. என்ன ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்ததுன்னா, எனக்கு இனிஷியலாக இந்த ஃப்ரீபீஸு, ஃப்ரீ குட்ஸு அண்ட் கேஷ் அமௌண்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு கொடுத்து அது வழியாக ஓட்டு கேதர் பண்ணுறதுன்றது ஐ வாஸ் அகேன்ஸ்ட் இட் இனிஷியலி. ஏன்னு சொல்லிட்டு I'll give you a small analogy. Now let's say any party, XYZ, any party it can be, they are promising to give an amount of 5,000 rupees to any person. It can be a male or a female. ஓகேவா? அப்போ அவங்களுக்கு அந்த 5,000 ஒரு அமௌண்ட்டு ரொம்ப பெருசாக தெரியும். That will be their only thing in their mind. But if the party, instead of giving the amount directly to that person, creates an atmosphere, creates a situation, a circumstance in which that person, whosoever it can be, can earn the 5,000 on their own. யோசிச்சு பாருங்க, 5,000 டேரெக்டாக நம்ம கையில் கொடுத்துட்டு எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் கிரியேட் பண்ணுறேன் வேர் யூ யுவர் செல்ஃப் கேன் earn the amount. பட் ஏன் இது நிறைய பார்ட்டிங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா, ஏன் இதில் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் ஏன் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, because it will end in a loss for them, because they have to invest more than they planned. இப்போ இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ், என்வாயர்மெண்ட் நான் சொன்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் என்னென்னா, ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும், ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணணும். சில பேர் முனிசிபல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாதனால ப்ராப்பராக அவங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ப்ராப்பர் ரோட்ஸ் இல்லை, ஹவுசஸ் இல்லை, ஆர்கிடெக்சர் இல்லை, ஹெல்த் கேர் போகிறதா இருக்குது, எஜுகேஷன் போகிறதா இருக்குது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் செக்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட அந்த சிச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணினா, that person will not stick to earning 5,000. He himself will upskill himself to earn 10,000 also. So it's like you're not only giving him the fish, rather you're teaching him how to fish. In the quote, ரொம்ப ஃபேமஸான quote, like if someone is hungry, don't just give him the fish but teach them how to fish. You guys would have definitely heard that. ஸோ இதனால தான் எனக்கு இந்த மணி கொடுக்குறதோ இல்லை இந்த ஃப்ரீபீஸ் கொடுக்குறதோ எனக்கு இனிஷியலாக பிடிக்காம இருக்குது, தப்பாக இருக்குது. எனி பார்ட்டி இட் கேன் பி. இப்போ ஐ எம் டேக்கிங் அ ஸ்டெப் பேக். நான் ஒரு ஸ்டெப் பேக் எடுத்து நான் அதை பற்றி யோசிச்சு பார்த்தேன், நிறைய பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தேன், நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். ஏன் இப்படி கொடுக்குறாங்க, ஏன் இந்த மாடல் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு, ஏன் யாருமே இது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல, அப்போ நான் பார்க்கும்போது இங்கே 2 டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சைடு ஒரு மாடல்ன்றது ப்ரிவலண்ட்டாக காலாகாலமாக ஒரு 2 மெயின் பார்ட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுற மாடல். தட் இஸ் வாட் டிவிகே இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோவிங். இது என்ன மாடல்னா, இட் இஸ் அ ஃப்ரீபி ப்ளஸ் அ வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் மிக்ஸ்டு மாடல். என்ன மாடல்னா வெரி சிம்பிள். இப்போ இந்த பார்ட்டிஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, தே ஆர் வெரி மச் இன்வால்வ் இன் ப்ரொவைடிங் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் டு த பீப்புள். அதாவது பெனிஃபிட்ஸ் எப்படின்னா ஒரு லோனை வேவ் ஆஃப் பண்ணுறது, ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட்ஸில் என்ன சொல்கிறது, இந்த இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, எஜுகேஷனல் லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, தென் இட் கேன் பி லோன்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மர்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸு. Then providing better roads, subsidies, yes, very much important. The subsidies for LPG இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஃபியூலாக இருக்கட்டும், ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கட்டும், அதில் சப்சிடிஸ், அதில் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸு, இது எல்லாமே வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸில் வந்துடும். கரெக்டாக doing it for the welfare, for the betterment of the people's lives. So this is one category of manifestos. Another category of manifestos that these parties are also following is providing direct cash and direct freebies, like in the ஃப்ரீ மிக்ஸி கிரைண்டர்லாம் முன்னாடிலாம் கொடுத்தாங்கல்ல. மேபி இஃப் யூ ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், தே வுட் நோ. டெலிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, மிக்ஸி கிரைண்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க, பெடஸ்டல் ஃபேன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஈவன் நவ் தே ஆர் ப்ராமிசிங் டு ப்ரொவைட் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஸ்டில் வெரி ப்ரெவலண்ட் ரைட் நவ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ குட்ஸு, அதுக்கப்புறம் மந்த்லி ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் விமன். ஒரு பார்ட்டி என்னன்னா 2,000 கொடுக்குறேன்றாங்க, இன்னொரு பார்ட்டி என்ன 2,500 கொடுக்குறேன்றாங்க. இதுவும் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இது மட்டும் பார்க்கும்போது ரொம்ப தப்பாக இருக்குது. ஏன் தப்பாக இருக்குன்னா, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு பிகம் லைக் அ பிட்டிங் ப்ராசஸ். யார் அதிகமாக கொடுக்குறா, யார் எந்த பார்ட்டி ஓட்டுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறா, இது நடக்கக்கூடாதுல்ல. கரெக்டாக. ஸோ இதனால தான் எனக்கு இது பிடிக்காம இருக்குது.
But right now, as I said, some parties or majority of the parties are following this kind of a mixture of a model, அதாவது welfare schemes and freebies. So they are combining these two. இதுக்கு certain reasons இருக்கு. I'll come to that later. Another model that I think only one particular party is following, which you guys already know, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா no freebies, no cash. இந்த ஃப்ரீக்கு இடமே கிடையாது. ஃப்ரீபீஸ் தரமாட்டேன், கேஷ் தரமாட்டேன், நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் கிரியேட் பண்ணுறேன் where you yourself can earn and be self-sustained. அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற பாயிண்ட் இதுதான். யூ கேன் பி வெரி மச் இண்டிபெண்ட். நீங்கள் கவர்மெண்ட் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்க வேணாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் அண்ட் தே தெம்செல்வ்ஸ். அவங்களோட ஒன்லைன் ஐடியாலஜி தான் இதுதான். இது நான் ஏர்லியராக சொன்னேன்ல, இஃப் சம்மன் இஸ் ஹங்க்ரி டோன்ட் கிவ் தம் அ ஃபிஷ், டீச் தம் ஹவ் டு ஃபிஷ். இதுதான் அவங்களோட ஐடியாலஜி. தேர் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த ஐடியாலஜி, ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல். எது கரெக்ட்? பீப்புள் ஆஸ் நம்ம தானே பீப்புள், நம்ம தானே ஓட்டர்ஸ். அப்போ ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ நம்ம படிக்கும் போது இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மேனிஃபெஸ்டோஸ் நம்ம முன்னாடி இருக்குது. ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அப்ரோச். அப்போ ஹவு ஷுட் வி டிசைட்? நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது. நான் எப்படி டிசைட் பண்ணேன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன். அகெயின் ஐம் சேயிங் ஐ கேன் பி ரைட் ஆர் ராங். என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா, ஐ எம் கோயிங் டு வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெல்ஃபேர் ப்ளஸ் ஃப்ரீபீஸ் மாடல். ஏன்? ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதோட ரீசன் சொல்லிடுறேன். ஏன் நான் இதுக்கு போகிறேன்னா, கிரவுண்ட் லெவல் பாவர்ட்டி, அந்த ஒரு லெவல் இருக்குல்ல, கிரவுண்ட் லெவலில் பாவர்ட்டி, தட் ரிக்வயர்ஸ் இம்மீடியட் ரிலீஃப், இம்மீடியட் சப்போர்ட். ஒரு ஃபேமிலி வந்து இஃப் தே ஆர் இன் ஹங்கர், இஃப் தே ஆர் ஸ்ட்ரக் வித் ஹங்கர், நீங்கள் அவங்ககிட்ட போயிட்டு இன் 5 years டைம் நான் உங்கள் பையனுக்கு நான் ஒரு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்கிறது இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் தெம், இஸ்ன்ட் இட்? இல்லை நான் உங்களை வந்து ஒரு 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 ஃபுட்டை நான் வந்து இது பண்ண ஒரு என்ன சொல்கிறது, I'll teach you how to do farming, ஓகேவா? I'll teach you how to, I'll give you a job. These things is a long term plan. ஒரு பர்சன் ஹங்கிரியாக இருக்காங்க, ஒரு ஃபேமிலியே அங்கே ஹங்கிரியாக இருக்குது, அங்கேனால ஸ்ட்ரக்காக இருக்குன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஃபுட்டு வாங்கி தரணும். ஒன்று ஃபுட்டு வாங்கி தரணும், இல்லைனா அந்த ஃபுட்டுக்கு தேவையான காசை தரணும். இதுதான் கரெக்ட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நியூ கவர்மெண்ட் டிவிகேயாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மாடலில் தான் இந்த 3 பேரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றது என்னோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதே மாதிரி this model focuses not only on immediate relief but also overall improvement of the state. இம்மீடியட்டாகவும் ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, at the same time ஓவராலுமே அவங்க வந்து ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக ஒரு பிளானை வந்து புட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க. லைக் இப்போது டிவிக்கு டக்குன்னு என் மைண்டில் வர ஒரு 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 ஸ்கீம் வந்து ப்ரொவைடிங் எஜுகேஷனல் சப்போர்ட் அப் டு டாக்டரேட் லெவல்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். அதே மாதிரி வந்து 25 lakh rupees worth medical insurance for everyone. I'm just, whatever is coming to my mind, I'm telling it out. But there are more manifestos out there, you can go check it out. So இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது these are very much, you know, and free bus as well for women. இது நான் வந்து from the ruling party, that's very much still appreciated right now, கரெக்டா? அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரீ கேஸ் சிலிண்டர்ஸ், இதெல்லாமே வந்து see guys, நம்ம ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சீப்பாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது. தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. பிகாஸ் வென் வி சே சம்திங் ஃப்ரீ, நம்மளே அதை வாங்க மாட்டோம். இப்போ நான் இந்த டிஷர்ட் நான் வாங்கியிருக்கேன், காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன், என்கிட்ட யாரோ இது ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இப்போ நான் இது போட்டுட்டு இந்த வீடியோவில் நிற்கிறேன். இப் சம்மன் கம்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் மீ யூ ஆர் வேரிங் திஸ் ஃப்ரீ டிஷர்ட்னா, will I be happy? I'll have some shame for myself, isn't it? So for the people who are receiving the benefits, if you go to them and tell you are getting something for free, that's not right. They are entitled to receive it. That's how we have to see. They deserve it. As a citizens of the country, in the state, as a voter, they deserve to get these benefits. இதெல்லாமே welfare benefits, கரெக்டா? ஸோ அதெல்லாமே they are entitled to receive. இதுதான் இதோட ரீசன்ஸ். and this is why I feel all these parties are following them. ஆனால் இதில் corrections தேவை. I'll come to that after. Now the benefits or the reasons as to why this one party is focused on not giving freebies or free cash. As I said, they want to create an atmosphere. They want to create a circumstance where we can earn on our own. எல்லாருக்கும் வேலை போட்டு தரேன். Whatever your commodity is, let government fix the price. You fix the price. Everything is renewable. Everything is eco-friendly. இதெல்லாமே வந்து it's absolutely perfect. No doubt about that. ஆனால் பொலிட்டிக்கலாக இது ப்ராக்டிக்கலான்னு கேட்டால், more than me saying no, இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, IAS, all those bureaucrats, try to go see what they are saying. Check if it's actually practically possible.
whatever ideas put forward by this model is very much idealistic. You can be idealistic, but you can't live in a dream, isn't it? You have to put forward an idea, you have to put forward a scheme that is practically possible. This is not practically possible. One point. Rendavathu point, it does not provide immediate relief. As I said, if someone is hungry, you either buy them food or you give them the money to buy the food. You can't go to them and tell, I'll give you a job in the next 5 years. That is not going to solve their hunger. Appo ground level poverty adu address pannadu. These are the reasons as to why this model is not being adopted by the other parties, or as to why I don't accept this model. This is my opinion, so I'm just delivering it. ஆனால் இதில் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது கண்டிப்பாக. As I said, it's a very much positively welcomed idea, eco-friendly idea. If this kind of a governance is there in our country for the last 70 years, this country would have been something else. So, but is it practically possible? That's where the question mark comes. So, this is my opinion. And again, I'm not going any critically and saying this is wrong, this is right. This is my opinion. I first initial opinion. I was thinking free stuff and free cash were wrong. But then I realized we are all in middle class, upper middle class, rich people. These people don't know or don't need or don't deserve these benefits, because we are, thank God, we are gifted. We are financially gifted. We are education. We have good education. We have good home, good clothing, good food. நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. கரெக்டாக ஒரு poor people-ஆக இருக்கட்டும், ஒரு financially backward-ஆக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் இல்லை, ஒரு ஃபாதர் இல்லை, இறந்துட்டாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. ஸோ மச் பாவர்ட்டி இஸ் கோயிங் ஆன் இந்த என்ன சொல்கிறது ரூரல் ஏரியாஸில். அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கெல்லாம் இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் போய் சேரணும். கமிங் டு தட் கரெக்ஷன் ஐ டோல்ட், இந்த மாடல் இஸ் குட் ஒன்லி இஃப் கரெக்ஷன்ஸ் ஆர் பீன் டன். இந்த மணி இருக்குல்ல, இந்த மணின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். இட் ஷுட் பி டன் வித் ரெகுலேஷன். எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ போர்ஷன் வந்து எந்தெந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸுக்கு வந்து செலவு பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு செக் இருக்கணும், ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்கணும். அதே மாதிரி த கவர்மெண்ட் ஷுட் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் செக்டர் பேஸ்ட் வெல்ஃபேர். இப்போ நான் சொன்னல எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், முனிசிபல் ஃபெசிலிட்டிஸ், வாட்டர், இட் கேன் பி வாட்டர், ட்ரைனேஜ், ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், எல்லாமே இது எல்லாமே தான் செக்டர் பேஸ்ட் வெல்ஃபேர். So if you are dedicating this amount into subsidies, discounts, free, those kind of stuff, but if it's focused onto the sectors, it is very much appreciated. அதே மாதிரி 4 main groups of people நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. அதாவது எம்ப்ளாயீஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who will become employees, farmers, then old age people, health disabled people, women, children. Sorry, not even 4, there are more than 4. So each and every group contribute பண்ற மாதிரியும், each and every group benefit பண்ற மாதிரியும் welfare schemes கொண்டு வரணும். That should be the main motto of a government. So yeah, that's pretty much it. I just delivered my opinion. I can definitely be wrong or right. Again, as I said, we are open to discussions. நான் யாரையுமே தப்போ ரைட்டோ நான் சொல்லலை. And yeah, please do leave your comments and opinions. You can discuss with me always. You guys know about me very well. Yeah. Anyways, how's the jersey, guys? Match போயிட்டு இருக்கு, அதனால அதை போட்டேன். Yeah, okay. Take care. Let's hope for the best. I know என்ன ஒரு 1 week தானே இருக்கு. Let's see who wins. May the best win. Yeah. அது மேட்சுக்காக இருக்கட்டும், எலெக்ஷனுக்காக இருக்கட்டும். Take care. Goodbye. Good night.